ng Gmail account. Pindutin lamang ang Gmail application sa ating phone. As you can see, naka-login pa rin yung previous account ko. Click lang natin yung icon na nasa taas. And then, click natin yung add another account. Click natin yung Google. And then, yung create account. Mamili kayo sa dalawa, for myself or to manage my business, but I prefer to for myself. And then your email, enter your first name and your last name. I am Erica Bumanglag. Please subscribe to my channel. Then click natin yung next. And then enter lang natin yung birth month, kung kailan tayo pinanganak, and the date and the year. So I am going to choose your gender. Wait, napa-male. I am female. Babaeng babae. Click next and choose your Gmail address. Nagbigay siya ng example, pero kung gusto nyo i-customize, pwede rin naman create your own Gmail address. But I prefer to choose yung binigay ni Google. Sa pag-create po ng Gmail password ay dapat mahaba. Mahaba po. Tapos, kasi hindi niya po tatanggapin kung maikli lang. So, yan, example lang po yan. Pagtapos na. So, ayun na, diba? Hindi niya tinanggap kasi may ikli lang. Dapat mas mahaba pa dun. Mahaba dapat. Scroll down lang natin. Click yes, I'm in. Then next, scroll down ulit, click I agree. Loading. Yun, nakalagin pa rin yung previous account ko. So, lalog out lang natin. Ayan na yung kinreate natin na bagong Gmail account. So, ayun, yay! We have a new Gmail account. So, kung may natutunan dito sa video na to, please comment below. May comment